Ah. ¡Conchetumare, conchetumare! ¡Conchetumare! Buenas familia, aquí su amigo Leonard para traerles el análisis resumen del último stream de Mega Man X Corrupted realizado por JKB Games y su Dev Team, comenzando por mostrar algunas updates al intro stage de X, a ver si las pueden identificar. Is this supposed to rotate? It's supposed to do some stuff, yeah. But I never got to it. But I don't have V-Dash. Easy. Albie. Yeah. Objects No, just these. here. Boom, bum, 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 bum. Seguimos por mostrar un apartado genial del menú, con una muestra de las armaduras y sus descripciones de cada pieza. So we got Phoenix, the one armor that we have in there. Oh, the place I'm in is not. Okay. Mason orange background, 2 out of 10. 2 out of 10 because of the orange background. Yeah, I still haven't done that part. I would like to report a bug. Okay, you have a channel for that. No. So, But the gimmicks are- Ahora los dejo con lo más nuevo del escenario de War Bullpex. So I'm just gonna show like the progress right now of how the state is coming along. Wait, those shouldn't be giving me experience. I need to disable that. After being sick for a week, I've been sick for like over a month. Fucking sucks.
Now we got these guys in. Ah. Whoa, this guy's... Ah. It's another JKB day, my man. More Vulpix stage in action. No. Hashtag Team Phoenix, hashtag just jump. Hash. Okay, so this place is new. That's still... Dreamland Deluxe, JKB. What? Oh yeah, they're making a new one, huh? Already. Do we need another Kirby game? Whoa, what is this slowdown? There's a slowdown When here. you use the missile weapon, 3 missiles go up and 2 come down. The inconsistency is killing me. No, 3 comes down, look. 1, 2, 3. Wow. See. 3 come down. I mean, they could crash into this thing there, so you might not see 3 come down all the time. See, like they blew up on this stuff here. Finally, Chance can shut up about Poyo, or not. Oh no, he's gonna go even harder now. Do we really need another Kirby game? Oh my, what is this place? No! Ah.
make it. Oh, nice. Yes, we need all the Kirby games. And this is clearly done. Amatsu. Bueno, hemos terminado con el resumen. Comencemos por los anuncios del canal. Primero que nada, me complace decirles que ya somos 5000. De verdad, muchas gracias por todo el apoyo que han brindado. Son lo máximo. Se vienen nuevas entrevistas también en camino. Haremos un especial What If también para conmemorar los 5K y quizás algún stream. Bueno, ahora sí pasemos al análisis. Con respecto a las updates del Intro Stage de X, las cuales son un holograma en 3D de la nave aérea en la habitación de comando, como también un reactor de energía del motor. Y por último, unos contenedores de energía de la habitación del núcleo central de la nave, los cuales me imagino que son para estabilizar dicho núcleo de energía. Y bueno, sí, sé que aquí están divididos. Por un lado podemos escuchar a los que les encantan esos retoques, pues todo se ve mucho mejor, bastante la verdad. Pero también entiendo que por otro lado hay muchos que opinan que no es necesario que inviertan tanto tiempo en estos detalles, que mejor se dediquen a culminar el juego. En lo que a mí respecta, creo que estoy en ambas posiciones, o en un punto neutro. Si bien es cierto que quiero que salga ya el juego, también admito que los detalles son necesarios para dar esa esencia de inmersidad y profundidad con una mejor atmósfera, mucho más pulida. Para los que seguimos el trabajo de cerca, quizás no sentimos abruptos los cambios, pero comparen el intro stage de hace como 2 o 3 años con el de ahora. La diferencia es estúpidamente grande. Bueno, me centré mucho en eso. Con respecto al menú de las armaduras, es hermoso y muy necesario, porque hay gente que le encanta la customización y los detalles de las habilidades, y ordenarlos ahí con ese pixel art de las armaduras quedó genial. Ya por último, con respecto al escenario de Vulpix, solo me queda decir que está mucho más complicado a como lo vimos en la ocasión anterior. Esas garras que salen de los agujeros negros o portales lo hacen mucho más difícil, aunque no olvidemos que todo dependerá de la dificultad de juego. O eso espero. Ya solo es el último tramo el que les falta de este escenario. Luego, por supuesto, van a pulirlo todo mucho más. Vulpix es de esos enemigos que con solo verlo deduces que te toca dejarlo para el final, aunque Milodon se ve mucho más imponente por el tamaño. Solo con ver este escenario ya sabes que tiene que ser el último que debes dejar para el final. Tienes que irte a hacer una evaluación mental si pretendes pasarte este escenario como de los primeros. Si ni John es capaz de llegar al final sin morir 2 o 3 veces. Para el momento en que llegamos a dicho escenario, será mejor ir bien preparados, con Health Containers y subtanques en la mochila. En cuanto a estética y mecánicas, en lo personal, como única queja, a mí me resulta algo antiestético. Esa materia verde del fondo que vuelve más baja la gravedad. Deberían de darle un aspecto más pulido. También es una lástima que ya no veamos la plataforma que se movía de los cuadros. Era una propuesta muy interesante y se veía muy caótica, pero tampoco me quejo con esta nueva estructura. Por cierto, las mantis están jodidamente rotas y se ve que este escenario nos va a tener perdidos y con el culo torcido por un buen rato. Y bueno, por ahora eso es todo. Si te gusta este contenido, te gusta estar al día con distintos fangames, o te gusta el contenido de Mega Man en general, te invito a suscribirte, dejar tu like, etc. Ahora sí, su amigo Leonard se despide. Hasta la próxima. Chao. Bueno mi gente, vámonos con los saluditos. Vicky Sensei, Fabián García, Gold, Minislink 52, Osmelex, Shaun MJ, Ciel Hunter. Muchas gracias a todos y todas por sus palabras, les mando un saludo así bien puercote en tanga roja. También desde el servidor de Discord, les mando un saludo a todos y todas, muchas gracias por el apoyo familia, felices 5000 suscriptores. Su amigo El Nalgón se despide, chao.